Hello, welcome to Nursing with Professor V. My name is Bridget. I have a master's degree in nursing education. I'm also a family nurse practitioner. In today's video, I'll be going over English to Spanish translations for labor and delivery. This was a request from Sophia. Sophia, sorry it's taken me so long, but I have been working on this video for a while. Anyways, without further ado, let's get started. English to Spanish, labor and delivery edition. So, good morning, buenos dias, afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches, sir, señor, ma'am, señora. So let's say good morning, sir. Buenos dias, señor. Buenos dias, señor. Buenos dias, señora. The ñ sound makes that señora uña. It's a uña, ya. It's almost like a, I don't know how to describe it in English, but it's a ya sound. When you see that N there, it's not like a noche. It's not like here. N, noche. No, it's a ya, señora. What is your name? ¿Cómo se llama? What is your name? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Sorry, I only speak a little Spanish. Perdóname, pero hablo muy poco español. You could say also, perdóname, hablo muy poco español. Perdóname, hablo muy poco español. This is perdóname, but I speak very little Spanish. So whatever makes your life easier. Perdóname, pero hablo muy poco español, pero is but. Or you could just say, perdóname, hablo, I speak muy, very little Spanish. Hablo muy poco español. There's that ñ sound again. Are you pregnant? ¿Está embarazada? The name for pregnancy or the term is embarazada. Are you having the baby now? ¿Está dando a luz ahora? ¿Está dando a luz ahora? Have you seen a gynecologist before? ¿Has visto un ginecólogo antes? ¿Has visto un ginecólogo antes? Has, it's not has. ¿Has visto un ginecólogo antes? The G sound here is he, like ha. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? How many times have you been pregnant? ¿Cuántas veces has estado embarazada? ¿Cuántas veces has estado embarazada? And then you could always ask like 1, 2, 3 or more. Una, dos, tres, más. Una, dos, tres, más. So 1, 2, 3 more. Have you ever had twins? ¿Has tenido gemelos? ¿Has tenido gemelos? ¿Has tenido gemelos? Do you feel like pushing? ¿Tienes ganas de empujar? ¿Tienes ganas de empujar? Were all your pregnancies normal? ¿Fueron todos sus embarazos normales? ¿Fueron todos sus embarazos normales? How often are the contractions? ¿Con qué frecuencia vienen las contracciones? ¿Con qué frecuencia vienen las contracciones? How long do they last? 1 minute, 2, 5? ¿Cuánto duran las contracciones? 1 minuto, 2, 5? ¿Cuánto duran las contracciones? Has your water broken? ¿Su fuente está rota? ¿Su fuente está rota? And again, depending on where you're from, if you're not from Colombia or if you're from someone else, maybe they will say, se rompió la agua. That's a very literal translation, like, has your water broken? In Colombia, we say fuente. So that one, keep in mind, there may be a little bit of a difference depending on what country the person is from. When did the pain begin? ¿Cuándo empezaron los dolores?
We need to have the baby here now. Tiene que dar a luz aquí y ahora mismo. Okay, you need to have the baby here now. Tiene que dar dar a luz aquí, so here, y ahora mismo, and now. Who is your doctor? ¿Quién es su médico? Doctor, doctora, right? Depending on if it's a doctor, doctor, doctora, female doctor, médico. Are you expecting twins? ¿Espera gemelos? ¿Espera gemelos? Aren't they cute? What's your past medical history? ¿Tienes algún historial médico? ¿Tienes algún historial médico? Do you have heart problems? ¿Sufres de alguna condición del corazón? ¿Sufres de alguna condición del corazón? Do you have asthma? ¿Tienes asma? ¿Tienes asma? Do you have diabetes? ¿Tienes diabetes? ¿Tienes diabetes? Do you take medications? ¿Tomas medicamentos? Do you have allergies to a medication? ¿Tienes alergia a algún medicamento? ¿Tienes alergia a algún medicamento? Have you felt the baby move today? ¿Has sentido el bebé moverse hoy? ¿Ha sentido el bebé moverse hoy? Have you had any vaginal bleeding today? ¿Ha tenido algún sangrado vaginal hoy? ¿Ha tenido algún sangrado vaginal hoy? The baby is fine. El bebé está bien. Bien is like good. The baby is good. El bebé está bien. It's a boy. Es un niño. It's a girl. Es una niña. How close are the pains? ¿Cada cuánto le vienen los dolores? ¿Cada cuánto le vienen los dolores? When was your last period? ¿Cuándo fue su última regla? ¿Cuándo fue su última regla? Is your period regular? ¿Su regla es puntual? Or you could say, su regla es regular. Basically, puntual is like, is it punctual? Is it on time? So, su regla es puntual or su regla es regular. Breathe slowly through your mouth. Respire lentamente por la boca. Respire lentamente por la boca. I need to do a vaginal exam. Necesito examinarle la vagina. Necesito examinarle la vagina. I need to examine your breasts. Necesito examinarle las mamas or los pechos. Necesito examinarle las mamas, los pechos. Please slide closer to the edge of the table. Por favor, acérquese más al borde de la mesa. Por favor, acérquese más al borde de la mesa. Please stand up or lie down. Por favor, levántese is stand up. Please stand up. Por favor, levántese. Please lie down is por favor, acuéstese. Acuéstese. Put your legs up here. Por favor, ponga las piernas aquí. Por favor, ponga las piernas aquí. Trate de relajar los músculos. Trate de relajar los músculos. Do you bleed or spot in between your periods? ¿Sangras entre periodos? ¿Sangras entre periodos? All right, thank you for sticking through until the end. If you want a copy of this PowerPoint presentation, then send me an email at nursingwithprofessorb@gmail.com and I will send it to you. All that I ask that you do is send me proof that you subscribe to my channel, and then I will email you a version of this PowerPoint. All right, make sure you hit the like button, make sure you subscribe, and make sure you turn on that notification bell. Thank you.